очень интересная. Я давненько хотел ее записать, но, к сожалению, не было стимовской версии. Не, я записываю не только стимовские версии, но именно эту игрушку мне хотелось в Steam. Итак, надеюсь, что в этот раз с звуком все нормально, так как спустя хрен знает сколько времени после записи своего крайнего видео я вообще не записывал, разучился, можно сказать, настраивать игру. Но будем надеяться, что все хорошо слышно, баланс очень хорошо выстроен. И так мы с вами начинаем. Собственно, эта игрушка что-то среднее между стратегией, РТС именно, Real Time, и, не знаю, ММО, наверное, или РПГ. В этой игрушке существует два режима игры. Это сражение и кампания. И тот, и другой режим можно играть в коопе. Но, так как я гребаный социопат, я буду проходить в одну харю. В этой игре 18 заданий. И, в принципе, есть две фракции, но вторая из них откроется только лишь под конец игры, в четвертом акте. Но начнем мы с вами новую кампанию. Собственно, вот он наш главный, скажем так, персонаж. Его зовут Баал. Он демон. И так, настроим лобби. Ну хотя нахрен его настраивать, неважно. Сложности здесь 5. Сложная, очень сложная, нормальная, легкая и очень легкая. Будем играть на норме. Как видите, первый акт, первая глава равен 0. Итак, это у нас будет обучение. Первая часть обучения. Может быть, даже первая из 3. Я точно не помню. Не суть. Начинаем. You were going about your daily business of flogging the mindless, slithering masses, covering the steep walls of your bottomless domain, when you felt someone yanking at your soul. After a first attack of unease, you found yourself quite excited by the prospect of being pulled away from a job that had started to seem kind of tedious and unrewarding. Boy, are you in for a nasty surprise. Hel Salabim, Accio Impum, rise from the dark. Oh, Hellspawn, join me to orchestrate a symphony of destruction that will echo across the land of the Sidrian kings. Hel Salabim, Accio Impum. What? I did it. After 40 years of trying, I actually, I bid you welcome to the realm of Ardania, O mighty tormentor, spawn of the eternal night and underworld. Oscar Van Fairweather is my name, and I am your master, or rather, think of me as your father. No, wait, not your father. Scratch that. Definitely not your father. I am your advisor. Oh, crap! What have I fallen into this time? You can speak! That's amazing! I mean, I have obviously conversed with demons before. Powerful ones, too. Archdemons and such. But tell me, what is thy name, imp? I am Baal Abaddon, the creature of the bottomless pit. I didn't really catch a proper name in there, but never mind. I will call you something really awesome. Something to inspire anguish and fear in our enemies, like, Slayer, or Demon of Death, or maybe just Death Slayer. Yes, that's it. You're not listening to a word I'm saying, are you? You're welcome. Now, let's have a look at you. Spin around, spin around. Oh my, you look fabulous. Colorful and evil and radiant, like a shiny red rainbow in the dark. You think? Moments ago, I was 15 feet tall and wreathed in flames, you quack! This incarnation stinks! Yes, I understand. No doubt you want to know why I've summoned you. Well, enlightenment will be yours before long.
For now, I can tell you this much. Heed my counsel, and I will give you the world. You'll reign in blood. Men will crawl at your feet, and you'll have thousands of pretty maids dancing for you in their unmentionables. Okay, now you're talking. Now what's the catch? Would you please stop squeaking for a moment? Now, before you can indulge yourself, there is work to be done. And before work can be done, you need to convince me that you've got a true appetite for destruction. You are testing me? That's absurd! You're a moth testing the bonfire, little man! Would you keep quiet and listen? Nearby lives a piece of trash named Malister Cruelly. We went to school together, majoring in demonology. He was a pompous prick then, and now he's even worse. He thinks he's so superior, when in truth he is no smarter than your average doorknob. Your first task is to rob Mr. Cruelly of everything he owns. After that, I want you to crush him to death. I will adjourn to my office, but we will stay in contact telepathically. So don't worry, I'll guide your steps. Just make sure you dazzle me. You're standing in my cozy little basement. It may not look like much at the moment, but I promise you, it has the potential to become fantastically nasty. To aid you in the remodeling process, I will first teach you how to summon a type of worker demon to help you. Why not make it two while you're at it? It's easy peasy. As a demonologist extraordinaire, I am of course knowledgeable about the fact that you demons perceive yourselves in a fairly odd way when summoned to the Ardanian plane. As if you were seeing yourself in the third person, through a picture frame of sorts. Anyway, to summon a worker, try this. First, you right-click on yourself, whatever that means, and hold the button pressed. Keeping this button pressed will bring up a context menu where you simply need to select the Summon Worker icon to summon it. Complicated stuff being a demon and all. Hope I got that right. Итак, для начала, надеюсь, вам этого не слышно, как у нас там чей тролль. Так вот, мы с вами оказались в нашем подземелье. Оно достаточно маленькое, но в него можно вместить кучу всего. И да, к сожалению, в этой игре нельзя сносить здание. То есть, если вы поставили здание, значит все, вы его не снесете больше. Так что это нужно еще уметь планировать их расположение. Окей. Значит, нам надо призвать два рабочих. Нажимаем на себя и призываем, выбираем опцию призвать рабочих. Adava Kedavra! You should also know that the amount of workers you can have around is somehow linked to your dungeon's reputation. You'll figure that out eventually. И да, игра полностью на английском языке, но я переводить не буду, так как... Ну, во-первых, мой скилл английского слишком херовый, во-вторых, я не люблю перебивать, когда кто-то говорит. Таков уж мой характер. Так, надо призвать еще одного. Demonum Explosio! Splendid work so far, Death Slayer. Now, minions love to work and eat. According to Virgil Danton's Guide to the Rim of Hell, they are particularly fond of spores, molds, and fungus. Order your workers to repair this mushroom room so they have somewhere to collect. To repair a room, bring your mouse cursor over the room, click and hold the right button to bring up the context menu. Then put the cursor over the wrench-like tool icon and release the button. Прошу прощения, отвлекся. Так, чиним мы точно так же через контекст... Господи, боже мой. Контекстное меню, клавиши Repair. Как видите, у нас иконка рабочего пропала, и он сейчас должен... Вот он появился. Nicely done! Food produced in there will allow you to summon more minions to serve our cause. We also need someone to cultivate and harvest the food, so let's order one of the worker imps to do so.
Select the worker standing in the room by left-clicking him. Then assign him to the mushroom room by right-clicking on the ground in the middle of the mushroom. Прошу прощения, все как всегда вовремя. Так, нам нужно назначить рабочего, чтобы комната функционировала. Для того, чтобы функционировала комната, практически везде нужны рабочие. Кроме склада, сокровищницы и еще чего-то там. В общем, об этом мы с вами узнаем немного позже. Или в следующих миссиях, сериях, неважно. В общем, зовем рабочего. Great! It's working! Just so you know, another option would have been to bring up the context menu for the mushroom room and select the call worker option. Deathslayer, our mushroom operator just dropped a bag. But don't worry, that's a loot bag containing mushrooms. You'll need a stockroom to store them. I happen to notice there's an old broken down stockroom next to your mushroom room. Open the stockroom's context menu and select repair. This will send a minion to repair the room. Итак, вот он наш склад. Точно так же чиним через контекстное меню. Наш второй рабочий. Oh, how fantastic! Now any worker who hasn't got more important things to do can go searching for loot bags and carry them to the stockroom. Just watch that little bugger go! Oops! This must be one of Cruelly's minions posted as a sentry. Oh, it's a berserker, no less. I want it. Quickly, attack it with a lightning bolt. Bring up the context menu of the enemy berserker and select the lightning icon. Мы также можем кастовать особые заклинания, типа телепорта, который пока что еще недоступен нам. Молния, которая доступна, сейчас мы ее используем. Курица взрывная и Absolution. То есть хил юнита за счет смерти другого юнита. Но об этом мы с вами говорим позже. Будем говорить позже. Так. Oh, that feels good, doesn't it? I will study the corpse and soon be able to teach you how to summon such creatures into your service. Build yourself a nursery while I dissect the corpse. That is a room allowing you to spawn minions of your own. To construct a new room, you can click the Management Mode button, or you can... let's see. You can smash the hotkey, whatever that is. And this will sound totally deranged, but once you have selected to build the nursery, you're supposed to be able to rotate the room before placing it in the world. You do that by right-clicking before finally placing it with a click on the left button. Итак, мы можем перенести с вами через эту клавишу Management Mode или просто колесико. Здесь не важно. Так мы можем с вами видеть комнаты нашего подземелья, также строить особые комнаты и нанимать войска. Или же строить ловушки, но об этом уже позже будем говорить. Строить комнаты можно только лишь рядом с переходами, чтобы в них можно было попасть. В данной миссии нам придется строить там, где нам скажут. Но в дальнейшем уже будем с вами как-то планировать. Она будет строиться? Да, она будет строиться. Смотрим. Oh, I almost forgot. The nursery needs a worker to do the actual nursing. Summon a new one and assign it to the room at once. Как я и говорил, многие комнаты требуют рабочих. У нас два есть. Но один работает на грибах, а второй таскает эти самые грибы. Следовательно, нам нужны еще рабочих. Adava-kadavra! Призовем еще двоих, на всякий пожарный случай.
в принципе, мы их можем призвать 5. Призовем пока что по максимуму 4, и все пока что интересно. Excellent. I'm done with my research. So bring up the context menu of the nursery. You should see the Berserker listed among the basic units. Select it to spawn yourself a brand new Berserker. One final note about the nursery. The spawning of units costs you some food, and the amount varies depending on what you spawn. Might be good to keep in mind. Можем призвать его через контекстное меню, точно так же. Вот оно. А можем через менеджмент. Сделаем Oh, he's adorable, your first little impling berserker. If you let him wander, he will attack any enemy he sees. To make even better use of him, you should partner him with other units by assigning him to a squad. To add the berserker to one, open the squad's menu and simply drag the berserker icon onto the first squad location to the right. Итак, отрядов может быть всего 5. 4 из них открываются за золото, точнее, 1 доступен сразу, 3 открываются за золото, и 5 открывается у нас за руны. О рунах мы с вами узнаем уже в следующей миссии и, соответственно, в следующей части. Итак, назначаем берсеркера. Now, create another berserker, but this time try spawning him using the management mode. Open the menu and click the Units button in the lower left of your view. Then click the berserker icon. Once he's ready for action, go back to the squad's menu and assign it to the same squad. Так. Выдали, значит, я могу спокойно сам говорить. Итак, могут быть патрулеры, патрульный режим. То есть отряд будет патрулировать подземелья, уничтожать героев или лестницы. Защита. То есть они стоят на месте и атакуют только, когда их атакуют. И также следовать за Баалом, если Баал у нас идет впереди. С моей тактикой Баал практически всегда сзади идет, так что это бесполезно. Пусть он будет на гар. И также есть режимы марок. Короче говоря, когда уничтожают героя, он может отправиться либо на материалы, то есть с героем мы получаем где-то то ли 5, то ли 10 материалов, я не помню точно. Может быть экстрактор. За то, что его там уничтожат, мы получим декпоинт. О декпоинтах мы с вами поговорим в следующей серии, в следующей миссии. Можем отправить его в тюрьму, где мы получим 25 золота через 45 секунд. И также можем отправить его в тренировочную комнату, о чем мы тоже поговорим с вами в следующей серии. Но там герой может находиться 3 минуты, и юниты могут набирать 3-й уровень, тренируясь на героя. Но с моей тактикой это бесполезно, потому что юниты и так наберут 3-й уровень. Так что я чаще всего либо экстрактор, либо материал маркер. Также отряд можно отправить поесть или идти потренироваться. И также может телепортировать весь отряд. Плюс еще можно назначить на маскота, но это уже будет далеко-далеко, можно даже во второй главе. Итак, ну, с вами надо найти второго берсеркера. Наймем его через контекстное меню и заодно посмотрим за анимацией. Excellent! You can assign up to 4 units to each squad, who then will begin to behave differently than they would as single units. They will help each other out, gain experience and special squad skills. Your squads will be on guard duty by default, but that may be changed in each unit's context menu or in the squad menu.
but we'll get to that later. Now it's time to locate more of Cruelly's minions and squash them to goo. It's time to pay Malister Cruelly a visit. To reach his cellar, you must order the workers to build a hallway. Start by clicking the squares I have highlighted for you, and our minions will get the job done. Мы можем также копать пути, но я на всякий случай сделаю еще парочку берсеркеров, чтобы... Мало ли что. Hoxy Poxy Fijioxo! Так, дай как первый отряд сюда. Пусть они бегут. Out of the pit into a hellhole. Ah, a gate. Deathslayer, remember that you are the only one who can interact with such objects. In order to gain access to the next part of the dungeon, you'll have to go there and pull the lever yourself. Then take a look around. Итак, нам сказали, что мы можем активировать такие вот рычаги или сумки только по алам. Так что ничего не остается. There! Next time you do it. Эта херовина. Здесь сталкиваемся. Fantastic! A new type of minion. Give me a moment to study the carcass, and you'll soon be able to summon them. Это был скаут, который лучник. There you have it! Now you can grow a scout from your nursery. Create one immediately before you finish cleaning out the area. И само собой, берсеркеры, которые в ближнем бою. Само собой, они завалят лучников в ближнем бою. Лучники дальние, стрелят дальние. Итак, лучники у нас стоят 20 материалов. Мне надо как раз два таких. Так, 20. День моего рождения. Так, отправляемся сюда. Out of the pit into a hellhole. Пойдем дальше. Рабочими может точно так же управлять спокойно, но... Нафиг, они бесполезны. Так. Надо перенестись поближе. I feel the need to feed. It's done. No thanks to you. Marvelous. More minions coming up. Just give me some alone time with the corpse. Да, это был прист. Finished. Take a look in the nursery and summon yourself a priest or two. They are really awesome. Это был хиллер, у фракции которого мы с вами пройдем 3 главы. И это единственный хиллер. Все замечательно. Oh, look, Deathslayer. A sparkly, gleaming treasure. You have a new objective. Позже. Ну, а сейчас мы с вами немного переделаем отряд. Отряд будет у нас... Life. What's the point, anyways? Out of the pit into a hellhole. Да, Прист это очень хороший хиллер, и по моей тактике идет 2 танка, дэмэдж-дилер и хиллер. Хиллер у нас есть, а нормального дэмэдж-дилера и танков у нас нет пока что, так что Eat, мы sleep, будем... slaughter, eat, sleep, slaughter.
Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Ah, take a look at the treasure chest. It's opening, and all its glittering content is added directly to our treasure pit. Well, well, look what was found at the bottom of the chest. Eat, A sleep, teleport slaughter, spell. eat, sleep, Memorize it slaughter. and you'll be able to teleport yourself and any unit or squad anywhere you've already visited. I'd imagine that you can cast the spell from the unit's context menu, and try to open a context menu anywhere on the ground and see if you can't move both yourself and your squads to that exact spot. Итак, мы с вами получили телепорт. То есть как-то мы можем переместить все 5 складов в эту точку. Oh, there is one thing I should tell you now that we've started filling our coffers. Accumulating wealth will allow you to buy more squads. It will also add to the dungeon's reputation and attract more heroes. And more heroes means more fun. You see, treasures are the best. One final and, I dare say, crucial note about treasures. I love them. If you allow one single treasure pit to be destroyed, I will be extremely disappointed. So disappointed, in fact, that I will return home and leave you here to rot. So a suggestion, guard them with your life. Так вот, нас предупредили, что вот эта вот хреновина, которая сокровищница, не должна быть уничтожена вообще никак. Даже если мы построим еще дополнительных 10 штук, ни одной нельзя потерять. Но в моем случае я вообще никаких зданий не терял. Вот прям совсем. Итак, у нас с вами завалили одного скаута, но так как скаут мне нужен для тактики моей. Deathslayer, watch I out! feel the Your need triumphant to feed. riot has lured a valiant but foolish hero to our dungeon. You still have some time to prepare. I recommend that you create a squad with 4 units. Life. What's the point anyways? Нельзя никак. Here I go again! Танки были спереди, а дальше что поделать? Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, Так. slaughter. That's the way. Haha, I like Eat, it. sleep, A slaughter, good, clean eat, kill. sleep, From now slaughter. on, you'll have to keep an eye out for more heroes. Now that they have found us, you can be sure that more will enter our dungeon. Hey, Deathslayer, there's a gateway in the chest room. I bet it leads to Cruelly's basement. Let me activate it for you. There, it's working now. The gateway acts as a bridge between 2 areas. This one leads here. To use it, simply select a unit or squad by left-clicking it and then right-click on the ground on the other side. The squad will automatically use the gateway. Oh, and 2 things. First, your teleport spell only works in rooms you've already been to. Second, watch your back out there. The enemies will be tougher. Собственно, никакой полезной информации он нам не сказал. Кроме того, что нам надо двигаться вперед. Делаем это очень... Oh, typical. Mr. Cruelly has a blasted security door to keep us from reaching the area beneath his residence. Seems we need a password. Mr. Cruelly's girlfriend, his dancer/nurse/nymphomaniac named Malin Rouge, Eat, sleep, will slaughter, definitely eat, have the sleep, password slaughter. somewhere. I will mark the location of her house on the world map. If her judgment is as bad as her taste, Life. she will keep the password in her point diary. And as I remember it, she used to hide her journals in the stables.
So let's start having some real fun, shall we? Let's terrorize the surface with a raid. More precisely, let's send a squad to Malin's stables to fetch her diary. Итак, у нас закрытые ворота, которые только с помощью пароля, а пароль у нас... Now that you are viewing the world map, locate Malin's home. It looks like a book on a golden background. And open its context menu. Then select the number of the squad you want to send. Глобальная карта у нас есть рейд на материалы, на грибы, на золото и также квестовые рейды не во всех миссиях. Не суть. Рейды приносят ресурсы. Грибные грибы, само собой, материальные материалы, сокровища. Короче, вы поняли меня. Нам нужно прорыть этот рейд. Однако мы можем с вами все-таки третий склад. И он нам пригодится. Так что, пожалуй, я для начала за этого дела. И вот этого дела. Интересные два рейда на сокровища. С каждого рейда мы получим 25 сокровищ, так что, думаю, хорошо. Грубо говоря, с моим ощущением, все враги дэмэдж-дилеры. Даже сейчас в моем отряде 3 дэмэдж-дилера, эти вот трое берсеркеры и скаут. Это все 3 дэмэдж-дилера. Сука, все бьют дальнобойных дэмэдж-дилеров. Я не понимаю, почему это хероборин происходит, но это хер не происходит. К сожалению. Но хрень с ним, главное, есть хиллеры. А если есть хиллеры, значит все хорошо. Так, мне нужно 2 берсеркера, скаут и прист. Я хочу делать третий отряд. Очень манипулирует. Шикарно. Делаем третий отряд. Закидываем этих ребят и отправляем рейд уже по квесту. Отправим третий отряд. У нас здесь воин. Мы на рейды можем тоже влиять своей магией. В данном случае у меня есть магия только молния. И она, по-моему, останется только молнией. Sorry to push your perspective around, Death Slayer, but I thought you'd like to see our squad raiding Malin's stables. И вот опять эта мразь бьет Сауру. Несмотря на то, что его и так бьют 2 в ближнем бою. Он будет игнорировать ближний и переться к дальнему бою. Вот меня это всегда бесит. Неважно, какая это игра, меня это всегда преследует. Вот всегда. Так, ладно, рейд кончился. Nicely done. Let me study the diary and I'll get back to you as soon as I have found the password. Hey, Deathslayer. It seems one of our units is less than satisfied by how you run things around here. The little bastard has gone soft because he's hungry. He's almost out of aggressiveness. As long as he's out of aggressiveness, he's about as useful as a bar of soap in prison. Immediately order the construction of a kitchen to produce more and better food. Then summon a new worker to operate it. You have a new objective. Собственно, что произошло? Наш отряд потерял агрессивность. Объясняю. Агрессивность — это такая херовина, у которой, если уровень больше 50, юнит получает плюс 20 урона. Если у юнита нет агрессивности, то минус 50% урона. Следовательно, эту агрессивность надо поддерживать минимум на 50%. У данной фракции демонов есть кухня для этого. У второй фракции бездушных есть жертвы для этого.
Но об этом уже так на 15, когда мы с вами будем себе душ собрать. Ну, доживем до этого, посмотрим. А сейчас смотрим какой-то... Так, кухню построили. Ей нужен оператор. Или, грубо говоря, рабочий. И на сей раз рабочий... Great. Now you can send the demoralized unit to the kitchen using its context menu, or you can teleport it directly instead. If there is enough room, it will eat right away. If not, it will wait. Eating will refill part of its health and aggressiveness. Так вот, рабочие, когда их призывают в определенном пункте, не бегут вперед, они только телепортируются. Что не может не радовать. Так, просто отправляем юнит в башку. Их агрессивность и ХП восстановится. He's looking better already, body and soul. While I extract the password from the diary, you should use the time in a more constructive way than just standing around waiting for heroes to drop by. It's nice to get back at Malister cruelly, but it would be even sweeter to see the Barbarian Ballet Academy burn to the ground. I will never forgive those constipated, bearded ballerinas for not letting me develop my true talent. I'll mark the location of the academy on the world map, send a squad to raid the basement and set the building on fire. Говорил, что нельзя совать пальцы на такую дорожку. Miss Rouge is quite the minx, I say. Considering the graphic details in the diary, it's a real shame that she chose Malister over me. But that's blood under the bridge. The door is open. Get in there and clear out the basement for the final part of the plan. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Так, у нас с вами появилось дополнительное задание. Давайте его выполним. Надо сжечь балетную академию. Для этого нам надо просто ее зарейдить. Отправляем первый отряд. Здесь у нас волшебник, вроде бы, или колдун. Я не помню точно, как переводится. Да. Хотя и учусь я на английском отделении, я уже не все, а не помню английский язык. Неважно. Наши отряды пришли, значит мы можем построить. Какой набор? 4-жды? Серьезно? Сука. Ну не смешно же. Ладно, плевать. Итак, нам открыли ворота. Значит, мы можем идти дальше. Out of the pit into a hellhole. Итак, Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Here I go again. я предпочитаю бегать баллом, телепортировать, но... Excellent. We're ready. Let's blow the residents to smithereens. Build up your troops, and when you're done, send them through that gate. I'll join you on the other side. Предпочитаю просто бегать Out of the баллом, pit но into a hellhole. на данный момент игры балл слишком слаб. Для того, чтобы бегать один, зато можно сделать выступление. Here I go again. Итак, босс-файт. Небольшой такой, но босс-файт. Так, нам надо привести туда балла. Life. What's the point anyway? Ну... I feel the need. Прибыло в пол.
the pit into a Мы даже потеряли одного воина. Oh, Ладно. sweet demon of mine, we did it! Tomorrow's town crier news will read, Malister cruelly killed by Deathslayer. We squashed him like a worm. And you know what? We can have even more fun with the barrels of diseased rat meat our minions just found down here in the basement. I have a positively devious idea. Right now, the people of Babarbia are drawing their final few breaths of unspoiled air. Собственно, на этом заканчивается наша первая обучающая миссия. Ну и, соответственно, первая миссия. Что это у нас? Херотень. Когда мы с вами откроем руны, мы с вами уже пройдемся по моей коллекции рун и что я о них думаю. Так, жмакаем Continue. Итак, видим, что у нас открылась вторая часть первого акта. Ой, господи. Второй акт первой главы. Я постоянно путаю эту хреновину. Но суть в том, что первый акт мы с вами прошли идеально. Не в коопе. По поводу не коопа я не знаю, идеально или нет. Но Паал наш не умер. И все задания мы с вами выполнили. Итак, со вторым актом мы с вами будем разбираться уже в следующей серии. А на эту серию, думаю, закончим. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи. И увидимся с вами в следующей серии.